Praise Jesus. Praise God. Praise the Lord. Good morning, Church of God Sasa family. Happy New Year and welcome to the first Sunday of 2026. Praising God for a brand new year, new mercies, new opportunities, and renewed strength. As the word says in Lamentations 3:22 to 23, because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. They are new every morning. Great is His faithfulness. Today, we gather with grateful hearts and great expectations. For what God has begun on us, He will surely carry on to completion. Welcome to church and welcome to 2026. We declare that this year will be a year of stronger families and greater impact as we continue growing stronger together as one COG family. Church family, please be reminded that starting today, we will be going back to 2 Sunday services. 8:30 a.m. first service. 10:30 a.m. for our second service. We also encourage everyone to come early for our 8 a.m. prayer time. As we prepare our hearts before worship. Calling all worship team members, band, singers, production team, and dancers. Worship Connect is back on the second Sunday of January, right after the service. This is a time of alignment, encouragement, and vision. Please make it a priority to attend as we serve together in worship. Church, let us mark our calendars for Blessed Nights, happening on the third Friday this month. This is a powerful evening of worship and singing, and you don't want to miss what God will do as we gather together. Invite your neighbors, pre-believer friends to show the love of God. To all our lovely ladies, you will be having a New Year's fellowship on the third Sunday, January 18, from 1 to 4 p.m. This fellowship is for our senior moms and thriving moms. An opportunity for connection, sharing, and encouragement. As we start the year together, let's be excited to meet again. More details will be announced soon. And for our young adults and youth-empowered, mark the date. 5th Friday, January 30, we will have another YEYA worship service. Invite your friends, come expectant, and let's worship God together in a vibrant time of fellowship. Be updated by taking a look at our January calendar. January 4, Holy Communion Sunday. January 8 to 10, 3-day prayer and fasting. January 11, Worship Connect. January 16, Blessed Night. January 18, Ladies Fellowship. January 30, YE and YA Worship Service. For our daily SOAP devotional, today our reading is in Nehemiah chapter 9. Nehemiah 9 is a powerful chapter of corporate repentance, remembrance, and renewal. After hearing God's word, the people of Israel respond not with celebration, but with humble confession and worship, acknowledging both God's faithfulness and their repeated unfaithfulness. Verses 6 to 31 notes the Levites leading a long prayer recounting Israel's history, God as creator and covenant maker, God's calling of Abraham, God's deliverance from Egypt, God's provision in the wilderness, God's patience despite Israel's rebellion. Spiritual renewal begins when God's people remember who God is, admit when they have failed, and recommit to faithful obedience. And for today's message, our sermon will focus on the COG Declaration of Faith by Pastor Lovely Martin. Let us keep growing together as ADID, authentic disciple and intentional disciple maker. Encouraging us to live out our faith with consistency and passion for God, serving joyfully, keeping the flame burning in our hearts even in 2026. Happy New Year!
Welcome everyone to church. Hallelujah. Ang tanan daw mo ingon og hallelujah. Ang tanan mo ingon og praise the Lord. Amen. Hallelujah. Blessed 2026. Mga igsuon nako diha kang Kristo. Last Sunday, we had a powerful musical Sunday. Although dili man to kaayo daghan ang mga songs, most of the time naagyud to'y mga kanta. And we praise the Lord for the worship team. Palakpakan nato tong worship team mga igsuon. Di gyud nila limang ilahang trabaho, no? Every week, from Monday to Sunday, gyud ilang trabaho, but all for the glory of the Lord. So kaniya to ang simbahan. This is Church of God Sasa, and we continue to advocate inside-out discipleship. Discipleship from the inside, pagawas. Dili gikan sa gawas, pasulod. Inside-out discipleship. So ang atong journey towards ADID, authentic discipleship, and intentional disciple making, nagapadayon. And as we grow together in 2026, we will grow together stronger. We will grow together stronger because discipleship does not stop when you become a disciple. Okay. So the mandate sa ato ang mga igsoon diri sa simbahan is that we take care of our inner life. Okay? So we take care of our inner life first, and at the same time, pag human natog atiman sa ato ang inner being, mo intentionally disciple pud ta sa uban. We are growing stronger together, and this Sunday is our continuation, the reiteration of our Church of God Declaration of Faith. I believe kita tanan nakabalo na unsa atong ginatindugan diri sa simbahan. Unsa nga ato ang mga doctrinal truth nga Sige, ang atong ginapadayag o ato ang ginapataas. Kinsa atong ginapataas diri sa atong church? Jesus Christ and the Word of God. So, sa makausa, manindog daw tapalihog, o atong basahon ang pulong sa Ginoo. Sa Hebrews chapter 5, verses 12 to 13. Shall we read it all together? For the Word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. And no creature is hidden from his sight, but all are naked and exposed to the eyes of him to whom we must give an account. Mga igsoon, sa Hebrews 5 nag-ingon, ang kaning pulong sa Ginoo, buhi, living, active siya, o sharp siya, kanang talinis, nga naay duha ka sulab. Murag duha ka sulab, nga pagmuduslak sa imuha, i-expose tanan kung unsang naa sa atong sulod. Whether good or bad, i-expose good na niya. And kung ma-expose na gani na, we will give an account to our life. Accountingon ta sa atong Ginoo. But even then, nagapasalamat ta sa karong buntaga, kay gibutang gihatod gyud ta sa Ginoo diri sa church. For the first Sunday sa 2026, tama ang atong desisyon that we are here to worship our living God. Let's pray. Father God in heaven, thank you so much, O God, sa pagtabang nimo sa mua. Salamat, Lord, gi-allow mi nimo na makamata karong buntaga ug sa pagdesidar namo makaarimi diri sa balay alampuanan sa imong sanctuary, Ginoong Dios. Dako gyud kaayo among pagpasalamat. I pray, dear Jesus, na sa pagtuki-tuki namo sa imuhang bulong, Ginoong Dios, nagampo ako for fresh anointing of the Holy Spirit, dili lamang sa imuhang servant, O God, even, O Lord, sa mga nakadungog sa imong pulong right now sa congregation, and even, O God, sa online who ang nag-live stream sa amo karon. Kung asa man sila na country, O God, whether in Taiwan, Thailand, O God, US, New York, Canada, asa man sila karon, Ginoong Dios, ikaw na Ginoo hatag kanila og pagdihog sa Holy Spirit. And all of us, O God, nga naa dinhi karon, pasalamat mi Ginoo kay naagi peace that passes all understanding. Padayon ka na maglihok sa among mga tagsa-tagsa na kinabuhi. In Jesus' name, everybody will say amen. Please sit down. Ang kaganina, ang nabasa nato din sa verse 12, unsay gisulti niya. The Word of God is living. Atong
bantayan mga igsuon nga ang atong denominasyon, ang Church of God, nakaangkla sa Word of God. Ang Word here is a picture as God's personal utterance. Ang Ginoo mismo ang nagsulti og nabutang na sulat dinhia sa pulong sa Ginoo. Living, buhi, active, sharp, talinis, or kanang sa pailain na word sa talinis, hait, nga kung muduslak gani sa atoa og magtan-aw sa atong mga tagsa-tagsa na kinabuhi, mausab gayod. Ang kinabuhi na itom, kung dawaton lamang sa usa ka tao ang unsay nahisulat sa pulong sa atong Ginoo, malimpyuhan gayod. Malimpyuhan gayod. Kay ang pulong sa Ginoo, living, active, sharper than any two-edged sword, kung mo pierce, mo duslak sa imong soul, sa imong spirit, matunga gyud ang mga sala, mausab gyud ang kinabuhi sa tao. And then, pag ma-expose na gani ang atong mga tagsa-tagsa na kinabuhi, si Jesus nga maoy mo account sa atong kinabuhi. Siya ang author sa scripture. Siya ang author sa Biblia ug ang fulfillment sa propesiya naa tanan diri sa Biblia. Nagapasalamat ko sa leadership ni former President Rodrigo Duterte, kay tungod, isa sa iyahang mga proclamation is number 124 nga nag-declare na ang January of every year will be National Bible Month. Ina yung katupad, National Bible Month. Ug ang last week sa January, every January ang last week will be National Bible Week. So I laud former President R.R. Dino na tungod sa pag-sign niya sa order, ingon ng former president, ang 1987 Constitution mandated the national government para ma-promote the ethical and spiritual values of the citizens and to help improve their morality. Ang portion sa proclamation nag-ingon, it is fitting and proper for the molding of the spiritual, moral, and social fiber of our citizenry that national attention, listen very carefully now, national attention will be focused on the importance of reading and studying the Bible. Kinsa sa ato ang nagabasa o nagastudy sa Biblia? Sige daw, ipataas daw ninyo inyong mga Biblia. Praise the Lord. Pataas daw ninyo, walay Biblia na nagdala? Agoy. Atong mga sandata, ipataas. Pati ang atong mga gadgets, okay lang yan. Basta na ay YouVersion app din ha. So we praise the Lord for our President Rodrigo Duterte, no? Na former president, na iyahagyod ng gipahimutang. Nga kita gyud tanan, o even ang national government, ang focus will be on the reading and studying the Bible. What's amazing, even more, kay ang ato manggong former na General Overseer sa Church of God, nga ang office is nasa Cleveland, si Bishop Tim Hill, former na nato na General Overseer, siya ang nagpasiugdag yun, nga kinahanglan, gi-encourage yun niya ang mga local churches nga magkaroon first Sunday of January or first Sunday of the year, nga i-reiterate ang Declaration of Faith. Say it with me, Declaration of Faith. And then si FPRRD, gusto niya na mahimong National Bible Month every January of the year. And what's amazing, sa atong current na General Overseer, si Dr. Gary Lewis, gimobilize niya ang We Grow na Bible Reading Plan. Kinsa sa atua ang naay YouVersion Bible app sa ilang cellphone o sa ilang mga gadgets. Praise the Lord. Sige. Thank you kaayo sa mga na YouVersion. Mga igsuon, naamagyod mo internet, naamagyod siguro mo wifi sa inyong mga panimalay, naapod mo data kung gawas mo. Download the YouVersion app. Mao na siya ang logo igsuon. I-download na siya. And makita nimo ang We Grow na reading plan. Actually, ang We Grow na reading plan, Bible reading plan, pag musulod ka sa YouVersion app, i-click nimo ang plans, makita nimo ang We Grow. And what's amazing,
kay ang si Dr. Gary Lewis nga ato ang General Overseer sa Church of God, siya ang nagmobilize niini. Ug kabalo ba mo pag may open na ninyo ang iyang gina-encourage na pattern? Soap. Soap ang pattern niya. And this year, 2026, gimobilize niya ang We Believe na reading plan. So maunang, for those of us nga bag-o lang, nga nagbasa sa Biblia, nag-journal, or sa uban sa inyo nga gusto mo deepen kaayo ang inyong relationship sa Ginoo o ang inyong pagbasa sa pulong sa Ginoo, even though wala tay hard copy na Bible, pero naa tay YouVersion app, go to the plans and look for We Believe by Dr. Gary Lewis. Kay mao na siya ang COG na initiated na Bible reading plan. So imagine, that's really amazing. Na even ang Church of God World Missions, ang atong General Overseer, nagapamobilize yun sa ato ang journal ta. And ang, remember, mao ta kong gingon kaganina, ang pattern pag yun kay soap. So, dali lang kaayo nato himuon because we are already familiar with SOAP na journaling. S, scripture, O, observation, A, application, and P, prayer. Now, mo niya to ang denomination. This is our first Sunday of the year, and this will be always our COG Declaration of Faith Sunday. We started this 2021 until today, 2026. O ako ni siyang paspasan lang, no? Kaya naa siya 14 ka statements. Now, there are 14 statements in our doctrinal truth, in the doctrinal truth of our denomination. Now, Church of God World Mission, mo nang pangalan sa atong denomination, founded under the principles of Jesus Christ. Kamaayo ni Ana, nga ang atong denomination is nakaangkla kay Jesus Christ, and the person of Jesus Christ, which are revealed, principles of Christ nga revealed sa Word of God. So Jesus Christ and Word of God, asa pa magkaana. Dili gyud takol to, kun dili tinuod gyud na simbahan o tinuod gyud na Ginoo ang atong ginasimba. Amen ba? So mo nang gina-encourage good mo na mo. Invite your neighbors. Invite your friends, mga classmates, mga youth, classmate, kauban sa trabaho. Invite all of them to come to the church so they will know nga kinsa gyud ang tinuod na Ginoo nga dapat simbahon. Because our denomination is founded or was founded upon the principles of Jesus Christ as they are revealed in the Bible. Also, atong denomination, Christian. Because it is built upon the person of Jesus Christ. Who is Jesus Christ? The Son, yes. The Son of the living God. It is also foundational, nga naman. It is foundational kay tungod nakaangkla ang atong denomination sa inerrancy and infallibility of the Bible. Sa ibut pasabot ana, inerrancy, meaning ang Biblia walay error, walay mali. Infallible, which means makasalig ta, trustworthy. Ang Biblia. And then, nagatuo po ang atong denomination of a virgin birth and complete deity of Christ. Buot pasabot sa complete deity, dili lang tao ang Ginoo si Jesus, Ginoo po siya. He is fully God and He is fully man. Now, here now is, isa-isahon nako ang doctrinal truth nga ginatindugan nato sa Church of God. Here is the declaration of faith. First and foremost, the Church of God believes the whole Bible to be completely and equally inspired and that it is the written Word of God. We believe in the verbal inspiration of the Bible because in 2 Timothy 3:16-17, ato dong i-recite tanan mga igsoon. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Nga naman ginatindugan gyud nato ang Biblia. Nga nung atong denomination nagatindog man gyud og nakaangkla man gyud sa pulong sa Ginoo because ang kaning pulong sa Ginoo mao ni siya mutudlo sa toa unsay maayo ug unsa ang dautan. And the Lord Jesus Christ, iyang words mismo ang naadiri. Verbally inspired ang mga nagasulat niini. And that is why
Verbal inspiration, ginatuuhan nato na ng Biblia is inspired by God. Verbal inspiration, buot pasabot ana, it is the process of inspiration applies to the very words used. So kung sa itong mga words mismo dinhi, nga imuhang makita ug mabasa, express the thoughts that God intended. Being correctly interpreted ug free from errors, doctrine, or judgment. So mauna, even si Apostle Paul nagsulat. Si Apostle Paul biya, kay half of the New Testament siyang nagsulat. So sa iyang giingon sa 1 Corinthians 2:13, this is what we speak, not in words taught us by human wisdom, but in words taught by the Spirit. Talking about the Holy Spirit. Expressing spiritual truths in spiritual words. Number 2, we believe in one God, eternally existing in 3 persons. Nagtuo ang Church of God, atong simbahan, atong denomination, nga dunay 3 ka personas, pero isa lang ang Ginoo. Unsa ning 3 ka personas, mga igsoon? Father, yes. Son, and the Holy Spirit. And even Jesus Christ, sa John 10:30, siya ang nag-ingon niini, I and my Father are one. And even in 1 John 5:7, remember, ang nagsulat sa John, o sa 1 John, si John the Beloved, nga nagsulat sa Revelation. Unsa ingon ni John the Beloved sa 1 John 5:7, for there are 3 that bear record in heaven, who is the Father, Abba Father, the Word, kinsa na, Jesus Christ as the living Word, and the Holy Ghost, or the Holy Spirit. These 3 are one. So nakagin sa Biblia ang ato ang mga ginatindugan sa Church of God. Number 3, we believe that Jesus Christ is the only begotten Son of the Father. Kinsa naka-memorize sa John 3:16? Sige daw, ato ang i-recite. God gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Praise the Lord. Not only that we believe that Jesus Christ is the only begotten Son of the Father, conceived which of the Holy Spirit, virgin birth, born of the Virgin Mary, that Jesus was crucified. Nito bata nga na-crucify si Jesus? Yes, nga kuan pud siya, gi-bury, gilubong, nguto bata ana. And also, wala lang siya nagpabilin sa lubnganan. Nabanhaw siya on the 3rd day. True. And after 40 days, nga nabanhaw siya, nikayab siya sa langit. Remember ninyo tong ang mga disipulo, ni sige hangad sa langit. And then sa sige nilang hangad, mas di na nila nakita si Jesus nga nagkayab sa langit, na ay anghel na duha ni ingon, kinsa man ang inyong gihangad-hangaran diri. Diba? Si Jesus Christ ni pauli na dito. And when He ascended to heaven, karon, He is now at the right hand of the Father as our intercessor. Ngano man intercessor nato si Jesus Christ? Ngano man daw be? Nganong siya mangyud ang intercessor? Nganong kailangan mangyud sa Father ang intercessor nga si Jesus Christ? Ngano man? Basahon daw nato ang Hebrews 4:15-16. Let's read it all together. This high priest of ours understands our weaknesses, for he faced all of the same testings we do, yet he did not sin. So let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive his mercy, and we will find grace to help us when we need it most. Nga naman, good, nga si Jesus Christ ang atong high priest. Nabasa na to sa Biblia. Because it's only Jesus Christ who took the form of a man, og siya nakasabot sa atong mga weaknesses. Now remember ninyo, sometimes pag mugluhod ta sa Ginoo magampo ta, dili ta kabalo usahay unsaon nato pagampo, unsa ang mga words nga mo masulti nato. And then Jesus Christ will intercede for us. Mo na siguro siya, amahan sa langit, kani si princess, kaila ko ani niya. Kaya syempre sa unang panahon, kabalok ko kung masakitan ko, nasakitan po ni siya. Munang naay mga times nga ginabiay-biay po ni siya, so tagaan na to siya, grasya gyud.
Ingana siya. He knows and He understands our weaknesses. Kinsa say nalipay nga naatay intercessor in the person of Jesus Christ. Amen. Palakpakan nato ato ang Ginoo. And then number 4, our church believe that all have sinned and come short of the glory of God. Kisay mo tuo, ana, nga ang tanan nakabsan gyud sa gloria sa Ginoo ug tanan gyud nakasala. Romans 3:23 unsa gani ang gisulti didto? For all have sinned and come short of the glory of God. And that atong nagatuo po datong denomination nga ang repentance is commanded of God. Unsa gani ang repentance? It's turning away from your sin. And necessary siya para ma-forgive ang atong mga sala. At this point, may I request the leaders of this church to prepare our communion elements. And as they prepare our communion elements, I want all of us to close your eyes, bow down your heads. Hinukligi daw igsoon, how many years ka nagpakasala? How many years daghan tag sala? How many years ta nagsigi na lang taghunahuna unsay mga sala? And I want all of us to remain in the attitude of worship. Remain in the attitude of prayer. Mga igsoon, dili ni siya tiaw-tiaw ang pag-participate sa Holy Communion. We're not joking here. In fact, mo nang ginatawag na Holy Communion. Kay tungod sagrado ni siya kaayo. Sagrado ni siya. And I want all of us to close your eyes, bow down your heads, because kanong adlaw is the privilege, dako kaayong pribilehiyo, na as we partake the Holy Communion, it is a sacred act of worship and remembrance of our Lord Jesus Christ. But to those of you nga you feel you are not worthy to partake of the Holy Communion, you can just let it pass. If you think you are not worthy to partake of it. But if you receive Jesus Christ as your personal Lord and Savior, o aside sa giakseptar nimo si Ginoong Hesukristo bilang imuhang manluluwas o Ginoo, imo pong gikinabuhi si Jesus Christ o gihang pulong sa imong kinabuhi, then you can pick your share and hinuklugi nga kung wala na matay ang atong Ginoong Hesukristo sa pila ka tuig nga nagpakasala ta igsoon. Naa ba diri ang walay sala? Sige daw, pataas daw kamot kung kinsa diri ang walay sala. All of us have sinned. Mabasa nato sa Romans 3:23. Ug kabalo ba mo na sa Romans 6:23 ang bayad sa sala unsa gani? Kamatayon. Pero wala ta namatay because gihatag sa amahan ang bugtong nga anak na si Ginoong Hesukristo. If you feel you're not worthy and you're just new around here, pwede ipas. But for those of you who want to take the Holy Communion, then you may get your share.
have the share, shall you all stand? Simbahon ka, O Diyos, sa tibok kong kinabuhi. Simbahon ka, Jesus, sa tandang panahon. Ikaw lang ang maghari sa tanang butang. Magadaig ako kanimo hangtod sa kahangturan. Pataas nato ang atong kupa o ang atong hostiya. Let us all pray. Heavenly Father, we come before you, O God, with humble hearts, with humble soul and spirit, O God. But we are thankful and grateful for your love and grace. Lord, we will be partaking the Holy Communion, and we remember the sacrifice of Jesus Christ, your Son. Jesus, cleanse us, cleanse our hearts from top to bottom, O God, from our sins, and renew our spirits. And may this act of remembrance draw us closer to you, O God, and one another. Hallelujah, in Jesus' name. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." And in the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is a new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until it comes." Let's break the bread now and let us partake it. We'll drink the cup as well. Salamat, Ginoo. Kaya even though we fall short of the glory of God and all of us have sinned, because of the sacrifice of Jesus Christ, the Son of the living God, nahimo na salbar mi Ginoong Dios. And we are so blessed, O God, karon, that we are able to partake, O God, the Holy Communion. We are able, O Lord, to participate in the Lord's Supper. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Please sit down. Thank you, Jay. We'll continue with number 5. Just give me time, okay? Kay 14 biyan siya ka statements, but I will just continue with number 5, which we believe, the Church of God believe, that justification, regeneration, and the new birth. Mo nang kung i-accept na nato si Jesus Christ as our personal Lord and Savior, na bag-o na ta, justified na ta, dili na ta hukman og sa atong sala. So mo nang ma-justify na ta, ma-regenerate ta, ma-born again na ta, mo nang tawag sa ato born again na. Romans 5:19 says, "Therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ." Mo nang dili na chaotic ang atong kinabuhi. Kung naa na tay Ginoong Hesukristo, kay nga naman justified na ta, na-regenerate pa ta, na born again pa ta. And we have peace that passes all understanding through Jesus Christ. O kung sa isulti usab sa number 6 nato na statement, memorize ni sa akong mga classmates sa CLDP 3. Kaya pa-memorize yun ako ni sila sa 14 statements. In sanctification, we believe, subsequent to new birth, which means, mo na siya akong gingon kaganina, when you accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior, na born again na ta, na justify na ta, tong sala, dili na ta hukman sa tong sala. And at the same time, masanctify na ta kada adlaw kay tungod na naman tay Ginoong Hesukristo, magpadayon ta na magpuyo na balaan. Magpuyo righteously. Through faith in the blood of Christ, through the Word, and by the Holy Ghost. Tinuod yun na nga ang dugo ni Ginoong Hesukristo mao yun na ang muhatag sa ato og limpyo, nakasing-kasing all the time. So mo nang makapahimutang sa ato og sanctification. And at the same time, through the Word, kaning pulong sa Ginoo. Maugid pud ni siya ang makatama sa atong mga landas. Ingnan gyud tanin na maligid na imuhang giagian. Kay ngano ang ikanang imong ginagian, kalaglagan ana ang tumoy. Pero kung dinhi ka,
ang imuhang paghimuon is magpabilin kay Ginoong Hesukristo unsay ugma nimo. It's eternal life. Kinabuhi na walay katapusan. Number 7. Number 7 is holiness to be God's standard of living for all people. Dili lang na namo gina-speak diri sa atubangan maigsuon. Kami na mga pastoral team, we would want to be an example to everyone. Mao na ang holiness, gitudlo gyud na sa Church of God. Gitudlo pud na sa Biblia nga kinahanglan holy gyud ta. For God has not called us unto uncleanness, but unto holiness. Gitawag yun ta. Mao gani gina-justify ta sa Ginoo. Tong sala, di na ta hukman. Every day, gitagaan-tag Biblia. Basahon na to para ang atong kinabuhi sanctified every day. Dili ta magkamali. Di ta makasala. And then at the same time, mahuli na ta. Kay mao na siyang standard of living sa Ginoo. Walay lain. Be holy, for I am holy, says the Lord. And at the same time, number 8, hapit na ko, don't worry, we also believe in the baptism with the Holy Ghost subsequent to a clean heart. Kinsa sa ato dinhi ang nabaptismohan na sa Holy Spirit? Can I see your hands? Okay, thank you. Baptismohan sa Holy Spirit, which means to say, moderecho siguro ko diri sa number 9. Okay, nagatuo ta sa baptism of the Holy Spirit kay tungod ang Church of God is a Pentecostal organization. Katong 1896, mga membro sa Church of God naka-experience of spiritual outpouring. Tapos ilahan na siyang gi-identify na pareho sa mga disipulo during the time of Pentecost. The same. Similar ang ilang experience. It came to be called a Pentecostal experience. So, ang atong organization, atong denomination na Church of God, nagatuog yun sa baptism of the Holy Spirit. And then, we are a Pentecostal organization. Ang number 9 ini, okay. Ang number 8, di ba, nagatuo ta of the baptism of the Holy Spirit. Number 9, nagatuta, ang COG believes in speaking with other tongues as the Spirit gives utterance. So, katong nagtaas og kamot, pag naga-speak ka during worship time, during your prayer, kung naga-speak ka in unknown tongue or unknown o known tongues kay naa siya'y interpretation. Known tongues nga dili ka kabalo sa language pero naay language within the nations. Mo nang known tongue. Unknown is spiritual tongue gyud siya, spiritual words na maskig tao dili makasabot. So if you are speaking in tongues, other tongues, Espiritu sa Ginoo ang naghatag ang nag-utterance. Dili lang na buot-buot. Dili lang siya buot-buot nga mag-speak in tongues ka. It is the Holy Spirit who will give you that utterance. O imuha na siyang ipanulti. And if you have that, mo na siya ang initial evidence of the baptism of the Holy Spirit. But if you have not spoken in other tongues or known tongues, then kay mao man gud siya gituuhan nato nga mao na siya ang initial na evidence. Pero initial lang siya na evidence. Once mabaptize ka na sa Holy Spirit, nagapadayon ang empowerment of the Holy Spirit. Mao gani nang kinahanglan mo continue ta basa sa pulong sa Ginoo, mag-ampo, makiistorya sa Ginoo, kay mao na siya ang infilling of the Holy Spirit. Dili lang ka isa ang baptism. Sunod ana naanay infilling and naanay empowerment. We believe in that. Also, number 10, we believe in water baptism. So, sa inyo, kinsa sa inyo ha ang gusto magpa-water baptized? Pwede, Jekar, yes. Noted na. Last year pa, no? Noted na. Kaya itong schedule sa water baptism, thank you, Kuya Mario. Noted. Ma'am Angie, are you around? Pwede na nimo ilista. We have a form para ma-fill out to ninyo ang form po para maka-water baptize ta. Ang schedule nato kay sa Valentine's Day. That's February 14.
Okay, maigsoon. I believe, walay ni taas, duha lang ang ni taas, nga gusto magpabaptize. Now, ikatulo si Lovenel, yes, noted na na. Kung nabaptizan ka na igsoon, pero wala ka nakasabot, nga nung gibaptizan ka sa water, pwede magpa-rebaptize. I, for one, nag-rebaptize pud ko. Why? Because during the time na 12 years old ko, kay ginabaptizan nato, 12 below, di na to ginabunyag. Ato lang siyang ginadedicate sa Ginoo. Pag 12 years old, pag makasabot na, ang usa ka tao, ang adult na ba ang tawag sa 12 years old, no? Pag makasabot na siya, nga nung bautismuhan siya, pwede na mapabaptize. And during my time, kay 12 years old, kami to nila, Ma'am Angie, mga kabatch na ako, ay, magpabaptize ka, sige, magpabaptize na lang po ko without understanding the implication of water baptism. And so, to those of you nga nabaptize na, but still, you really want to know the difference and to experience that baptism in water, then pwede mo magpa-bautismo. You know what? Jesus Christ is our example. Diba? Jesus, when He was baptized, went up straightway out of the water. Diba? Niadto siya kay John the Baptist. Mayin siya, baptize me. And then, paghulong sa iyaha, mo nang gituo ta na ang atong water baptism is by immersion. Dili man kalumsan. Isunob lang ka sa tubig. Sunob ba tawag sa Bisaya? Tuslob, yeah. Ituslob lang ka sa tubig, and we usually do that ipaana. Kay it's also mura ka gilubong in your old life, and then pagkawas nimo, new life. February 14, that's Valentine's Day. And if you decide for a water baptism, that will be your love story with Jesus. Because that's Valentine's Day. Okay? So, pwede ninyo i-approach si Ma'am Angie and have yourself listed. Why do we need or why do we believe in water baptism? Because it is required that after you are saved. Kano sa man tanaluwas, be? Kano sa tanaluwas? The moment we receive Jesus Christ as our personal Lord and Savior. Package pag yun ng Holy Spirit, no? Nahimo natang anak sa Ginoo. Dili tungod sa ato ang mga daghang gihimo na maayo na nasalbartan. No, it is by faith or by grace through faith in Jesus Christ. Now, if you know that you are saved, then submit yourself to the water baptism. And it is a command. The Great Commission says, go therefore and make disciples of all nations. Baptizan gyud ang mga converts, ang mga saved, ang mga disipulo. If you want to follow diligently Jesus Christ, then we need to subject ourselves to water baptism. Number 11, divine healing is provided for all in the atonement. Si Prophet Isaiah, iyan na nag-prophesy ang divine healing. Si Apostle Peter mismo naka-experience personally sa divine healing, and even si Jesus gi-exemplify niya o gi-command gud niya nga through His blood, through His stripes we are healed. Because of Jesus Christ we are healed. Walay lain makaayo sa ato perhaps temporarily kanang mga medicines nga atong ginatake. Me too, believer po ko sa meds because the Lord has given wisdom sa atong mga doctors, no? Dugay po na nila giiskwilahan ang ilahang profession. I for one, daghan kog maintenance, daghan po ko ginainom. And why not? But ang divine healing, ang total healing comes from Jesus Christ. Buto ba ta ana? Yes, and we say amen. Hallelujah. Now let's go to number 12 na ta. We believe in the Lord's Supper and washing of the saints' feet. Mao nang every first Sunday. Dili man gud necessary na first Sunday. Pero para sa ato sa simbahan, himuon natong first Sunday para magsugod gud sa first Sunday up to the last Sunday na hinuklugan na nato ang Lord's Supper. Naka-participate na ta sa Lord's Supper and washing. Kanang feet washing. Kinsay naka-experience sa inyo og feet washing? Feet washing during the Good Friday service, di ba? Mo na ato ang
ginahimo. Now, washing of the saints' feet, ang kanang feet washing, serves as servanthood. Yung mga gani ng sa kasal, usahay na ay gusto na mag-fit washing gid sila. During sa kasal ni Ted og ni Vernice, nag-fit washing sila. So during the time nga nagkasal si Echo og si Candice, nag-fit washing sila. Also si Jezreel and Cindy, nag-fit washing, di ba Jess? Kay nga naman, it's a form of servanthood. It is to serve each other. Of course, kinsay goy gusto na mulimpyo or muhugas og tiil sa usa ka tawo? Ganahan mo maghugas og tiil? Ganahan ta, especially when we serve. We want to serve others. Mao gani na during Good Friday service, unsay ginahimo nato? Naga-fit washing ta o gina-encourage gyud namo na ang life group heads ang maoy muhugas sa tiil sa iyahang mga life group members. Because ipakita gyud nato ang ehemplo of humility and servanthood. Amen ba? Hallelujah. Just like Jesus Christ, siya man eh. Siya gyud ang nag-ingon nga, if I, then Lord and Master, Jesus Christ, nag-ingon siya, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. It is Jesus Christ telling us na kinahanglan kung si Jesus Christ gani, iyahang gihugasan ang mga tiil sa iyahang mga disipulo nga during the time sa culture ditong dapita, abog ang dapit. So kung tan-awon nimo ang tiil sa mga disipulo nga imong hugasan, makaingon kaya kag ew. And during the time ang culture, ang muhugas lang sa tiil sa mga bisita before they enter the house is the lowest servant. Ug nga numang giingnan man taana. And even our denomination is teaching that. Ug mao na atong ginaangkla. Why? Because si Jesus Christ nag-exemplify niya mismo, siya atong example, nga gipakita gyud niya na we are to serve each other. Magpaubos ta. We will be servants to each other and we should be in humility. Second to the last na lang ni. In the premillennial second coming of Jesus Christ. Nagatuog yun ang Church of God nga na ay second coming, na ay rapture. Premillennial, which means i-caught up sa ta sa panganod and then dalahon ta ni Jesus sa langit. Papuyo ta niya sa iyang giandam nga mansyon and we will reign in heaven for 7 years. Pagkahuman ni ana, kita nga mga naa sa nasaka sa langit sa rapture, mubalik ta diri sa kalibutan with Jesus to reign on earth 1,000 years. And the rapture, ang una nga isaka, katong mga righteous dead. Katong mga namatay, nga naay dakong relasyon sa Ginoo. And to catch away the living saints. Pagkuman nila, kita. Kita nga naay personal or intimate relationship kay Jesus Christ. Kinsay mo tuo ana nga kita tanan mo adto sa langit? Sure mo. Sure. Amen. Dapat ato ng panghawakan igsoon. Dapat panghawakan gyud na nato igsoon. Or else nganong mga budlay man ta dinhi. Ganang ginaingnan ta na mag-prayer and fasting. Dili biya na sa sayon. Nganong mga budlay man ta mag-ampo, mag-anhi gyud ta. Nganong kada Domingo mo simba man gyud ta. Mahadlok ta dili maapil sa rapture? Kay kung naatay relasyon sa Ginoo, nahigugma ta sa atong Ginoo, ganahan gyud ta mo pray sa iya. Ganahan gyud ta mo fast, mo discipline sa atong kaugalingon para sa iya. And tungod kay nahigugma ta sa Ginoo, ganahan gyud ta na every Sunday mo anhita. Amen. Sige, ang mga gusto mo simba mo palakpak sa Ginoo. And just give me 2 minutes. Gamay lang ni. Give me 2 minutes. I am inviting everyone to stand. All of us, please stand. Including our media. I want everyone to stand. And I want all of you to come to the altar.
all of you, kita tanan, come to the altar. And let us sing the song, Magadayig Ako. For a few moments, dalion lang nato ni Igsoon. This is the first Sunday of 2026, Igsoon. Let us take this opportunity to come. Let us take this opportunity to bow down before our God. Let us take this opportunity na mapataas og surrender nato atong kaugalingon, Igsoon. Please come to the altar. Please come to the altar. Dili na mo ko ma-reach. Dili gyud ta mo ma-reach kamo tanan. But in your own time, kung asa ka gibutang sa Ginoo karon, kung asa imong posisyon karon, Igsoon, pwede nimo itaas imong kamot. Itaas imong kamot and tell the Lord you love Him. Tell Him you love Him. O gusto nimo siya na makauban nimo siya pag moabot siya sa rapture. During the time na moabot siya dinhi o kuhaon ta niya, pag mohagyong nagani ang trompeta, makadungog ka kaya, Igsoon? Ang tanan lang na nabilong kay Jesus, maulay makadungog. And if you think, nagduda ka, kung nagduda ka nga basig dili ka makadungog sa trompeta, mabilin, Igsoon, don't allow that to happen. This is the appointed time. Gihatag sa Ginoo ni first Sunday of the year. And as you raise your hand right now, everyone, raise your hand. Say to the Lord, Lord, dili ko gusto mo biya sa imo, ha? Dili ko gusto mo biya sa imong pagtulunan. Lord, dili ko gusto mabiyaan. Sa panahon nga mo, balik ka. O kuhaon minimo. Gusto ko mo uban kanimo. Dili ko gusto mabilin. Mauna, Ginoong Jesus, sa akong pagpataas sa akong kamot, akong gisurrender kanimo, ang akong tibuok kinabuhi, sukad karon, hangtod sa mahuman ang tuig, pagasimbahon kita, pagadayigon kita, magasilbi ko sa imuha, karon nung sa walay katapusan, hantod sa panahon, nga kuhaon minimo, aron makapuyo, sa mansyon nga imong giandam, para ka namo. Ginoo, dawata, ang among pagdahig, dawata, ang among pag-ampo, guniti among duha ka kamot. Ug padayon nga makigistorya ikaw kanamo. Daghang salamat sa imong paghatag, sa imong presensya. Igabayaw kanamo, dayigon kanamo, karon ug sa walay katapusan. Hallelujah. So go back to your seats. Thank you very much. We'll sing Magadayig Ako. Sa matagal lang sa pagmata, sa tanang buhaton ko, imuhang ngalan akong sangpiton. Ako magpaubo
tanang panahon, ikaw lang ang maghari sa tanang butang. Magadayig ako kanimo, angkod sa kaangkuran. Simbahon ka, O Diyos. And as we come and place our tithes and offerings in our glass bin, if you have prepared your tithes and offerings, pwede na ninyo ibutang sa inyong baskets near you. Sa tanang panahon, ikaw lang ang maghari sa tanang butang. Magadayig ako kanimo, angkod sa kaangkuran. Once more, simbahon ka, O Diyos. Jesus. Simbahon ka, O Diyos, sa tibuok kong kinabuhi. Simbahon ka sa tanang panahon, ikaw lang ang maghari sa tanang butang. Magadayig ako kanimo, angkod sa kaangkuran. Magampo ta sa atong tithes and offerings. Ginoong Dios, daghan gyud kaayong salamat. Padayon mi na magadayig kanimo pinaagi sa mga panalangin financial nga imong gihatag kanamo. Ginoong Dios, sa among pagbutang, Lord Jesus, sa among tithes and offerings, sa offering glass bin, o sa mga baskets nga nasa among kiliran, usa ka ni pagpamatuod, Ginoong Dios, na wala mi nagasalig sa among kwarta, wala nagasalig mi sa mga trabaho namo, wala mi nagasalig sa amo ang mga negosyo, God. Pero nagasalig lang mi sa usa ka Ginoo nga maoy Jehovah Jireh namo. Si Jesus Christ, ikaw Ginoong Jesucristo, nga maoy amo ang Jehovah Jireh na walay lain nga makahatag ka namo og pinansyal, material, physical na kalawasan na maayo, good health, emotional o psychological, and even spiritual blessings and spiritual health, O God. Ikaw lamang. Daghan kayong salamat niya na Ginoong Diyos. And as our tithes and offerings, O God, are placed, we pray that you will multiply this for the expansion of your kingdom. Daghan yung kayong salamat, Lord. Kaya kung wala ang imuhang mga panalangin, asa na kaya mi puniton, Ginoong Diyos. But because of your great love and mercy, we are able to give. We give it back to you, O God, because we know, pilo-pilo nini mo ang Ginoo para sa amoa o para sa among simbahan. Daghan kayong salamat, Lord, sa imong pagkamaayo. In Jesus' name, amen. Let's sing sayo lamang, Jesus, ikaw lang. Jesus,
love of God the Father and the grace of our Lord Jesus Christ and the sweet communion and fellowship of the Holy Spirit will be with us now and forevermore. And the people of the Lord will shout, hallelujah, amen. Thank you. God bless everyone. See you next Sunday at 8 o'clock and 10 o'clock. God